Hello friends, welcome to my channel Learn English through Telugu. 4 easy tips to learn English అనే ఈ వీడియోలో నేను మీకు 4 టిప్స్ ఇవ్వబోతున్నాను. మీరు అవి ఫాలో అయితే తప్పకుండా మీ ఇంగ్లీష్ లెర్నింగ్ అనేది తొందరగా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది. So let us go ahead with the tip 1. Do not read more, listen to English more. అంటే ఎక్కువగా చదవాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ వినాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే వినడం అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్ టూల్. మనందరం తెలుగు ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడతాం, కానీ మనకు తెలుగు గ్రామటికల్ రూల్స్ అంత పెద్దగా తెలియవు. అయినా కూడా మనం మాట్లాడగలుగుతాం. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనం వింటూ ఉన్నాం కాబట్టి. సో దిస్ ప్రూవ్స్ దట్ లిసనింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ టూల్. లిసనింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ బేసిక్ ఫార్మ్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ వే టు రిమెంబర్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు లిసన్ టు? మనం ఏం వినాలి? లిసన్ టు కిడ్స్ స్టోరీస్ ఆర్ చిన్న చిన్న కిడ్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆన్లైన్, యూట్యూబ్లో కానీ ఆన్లైన్లో కానీ దొరుకుతాయి. సో అట్లాంటి బేసిక్ కాన్వర్జేషన్స్ వినాలి మనం. కాన్వర్జేషన్ అంటే ఒకరితో ఇంకొకరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒకరి తర్వాత ఒకరు మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అలాంటివి వింటే ఆ ప్యాటర్న్ మనం అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతాం. సో వెన్ వి లిసన్ టు దెమ్ వీ సీ అ సర్టెన్ ప్యాటర్న్. అంటే వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడుకుంటున్నారు, ఏ టెన్స్లో మాట్లాడుతున్నారు, ఏ కాంటెక్స్ట్లో మాట్లాడుతున్నారు అనే ఈ ప్యాటర్న్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వీ కెన్ ఇమిటేట్ ఇట్ అండ్ వీ కెన్ రీప్రొడ్యూస్ ఇట్. సో మనం మళ్ళీ మాట్లాడేటప్పుడు దాన్ని రీప్రొడ్యూస్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే all this is going to sit in your subconscious mind. It fills your subconscious mind. Mind is of two types, conscious and subconscious. Conscious mind అనేది just the surface, but most of the information lies in the subconscious mind. అంటే మీరు ఏది విన్నా చూసినా అది మీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత మీరు ఎప్పుడైతే మాట్లాడతారో అదే మళ్ళీ పైకి మీ కాన్షియస్ మైండ్లోకి వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టిప్. Do not read more, listen to English more and more. Let us go to the next slide. So tip number 2 is do not focus on rules of grammar. ఇందాక చెప్పినట్టు కేవలం గ్రామటికల్ రూల్స్తో మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం అనేది జరగదు. దీనిలో చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. సో ద సెకండ్ వన్ ఈస్ అబౌట్ వాట్ టు డూ. గ్రామటికల్ రూల్స్ కాకుండా ఇంకా ఏ విధంగా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలుగుతాం ఇంగ్లీష్ని. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఎక్కువగా గ్రామర్ రూల్స్ చదవడం వల్ల ఏమవుతుంది? యూ విల్ ఫీల్ ప్రెషరైజ్డ్. ఎందుకంటే హ్యావ్, హ్యాస్, హ్యాడ్ ఆర్ విల్ బి, వుడ్ బి అసలు ఏం యూజ్ చేయాలి అనే కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటాం. సో ద బెస్ట్ థింగ్ ఈస్ టు స్టార్ట్ స్పీకింగ్. జస్ట్ లెర్న్ ద మోస్ట్ బేసిక్ స్కిల్స్, సబ్జెక్ట్, వర్బ్, అగ్రిమెంట్, ఇలాంటి చిన్న బేసిక్ రూల్స్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చెప్తాను. ఆ బేసిక్ రూల్స్ వస్తే యూ కెన్ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ అండ్ యూ షుడ్ స్టార్ట్ స్పీకింగ్. కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, బికాస్ నోబడీ స్పీక్స్ 100% correct English and everybody begins somewhere. So the best thing is start speaking and take feedback and correct your mistakes. Of course mistakes chestam, but we need to learn from the mistakes and correct them. So to summarize, tip number 2 is do not focus much on remembering grammatical rules. Start speaking as soon as you get a little bit of confidence. So let's go to the next slide. Well, the third tip is have self-confidence. This is the most important attribute. చాలా మందిలో ఈ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది తక్కువ ఉండడం వల్ల వాళ్ళు టెక్నికల్గా, అకాడమికల్గా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంటర్వ్యూని ఫేస్ చేసినప్పుడు మిస్టేక్స్ చేస్తుంటారు, ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడలేరు. బికాస్ దే గెట్ స్కేర్డ్, దే డోంట్ హ్యావ్ ద కాన్ఫిడెన్స్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్? సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈజ్ ది ఎబిలిటీ టు హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. సో యూ నీడ్ టు బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. మీలో మీకు నమ్మకం ఉండాలి. ఎస్, ఐ కెన్ డూ ఇట్ అనే నమ్మకం. And you need to tell it to yourself every day. Yes, I can do it. Yes, I can do it. So ఈ కాన్ఫిడెన్స్ మీరు బిల్డ్ చేసుకోవాలి. Because everyone is a beginner at some time. Nobody is perfect. So everybody begins at some sort of situation, right? So from where they pick up their English and from there they move on. So confidence అనేది చాలా అవసరం. It removes your mental blocks and helps in your fluency. So మీ లోపల ఉన్న భయాన్ని ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది పోగొడుతుంది. సో యూ నీడ్ టు బిల్డ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ which is going to help you in your fluency. So let's go to the next slide. Number 4 is learn all forms of the word.
This is my favorite tip. So what it means is, మనం ఏదైనా ఒక వర్డ్ నేర్చుకున్నప్పుడు దానికి రిలేటెడ్గా ఉన్న మిగతా ఫార్మ్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి. అంటే ఒక నౌన్, సపోజ్ బ్యూటీ అనేది ఒక నౌన్. సో ఆ వర్డ్ని మీరు నేర్చుకుంటున్నారు అనుకోండి. ఓకే, యు సా సమ్వేర్ బ్యూటీ అండ్ యూ లుక్డ్ అప్ ఇన్ ద డిక్షనరీ అండ్ యూ ఫౌండ్ అవుట్ ఓకే బ్యూటీ అంటే అందం. ఓకే, బట్ డోంట్ స్టాప్ దేర్. రీడ్ ది అదర్ ఫార్మ్స్. దట్ మీన్స్ బ్యూటిఫుల్ అనేది ఒక అడ్జెక్టివ్, బ్యూటిఫుల్లీ అనేది అడ్వర్బ్, బ్యూటిఫై అనేది వర్బ్. సో ఇలా డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల మీ వొకాబులరీ, మీ కాంటెక్చువల్ స్పీకింగ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో ఒక వర్డ్ని కేవలం ఆ వర్డ్నే కాకుండా దానికి సంబంధించిన రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి మిగతా ఫార్మ్స్, పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కూడా నేర్చుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బ్యూటీ, బ్యూటిఫుల్, బ్యూటిఫుల్లీ, బ్యూటిఫై ఈ నాలుగిటి ద్వారా మీరు చాలా సెంటెన్సెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో రిమెంబర్, వెనెవర్ యూ లెర్న్ ఎ వర్డ్, put it into a phrase and try to learn the different other forms of it. So let's go to the last one. Thanks friends for watching my videos. For more videos like this, please click on the bell icon and subscribe to my channel.